Tienes una moneda de 25 centavos de 1988 en tu bolsillo, podrías estar sosteniendo mucho más que simple cambio. Algunas de estas monedas han llegado a valer cientos, incluso miles de dólares, y lo más impactante es que la mayoría de las personas las gasta sin revisarlas. Sí, así como lo oyes, podrías haber tenido una en tus manos y nunca dar cuenta. Quédate hasta el final, porque te voy a enseñar exactamente cómo identificar si tu moneda de 1988 puede valer una fortuna. Y el último detalle es el que realmente puede cambiarlo todo. Ahora, antes de que corras a buscar tus monedas, déjame explicar algo importante. No todas las monedas de 1988 son valiosas, pero ciertas versiones específicas pueden ser extremadamente raras. Hoy te voy a mostrar cómo distinguir una común de una que puede hacer ganar dinero real. La moneda de 25 centavos de 1988, conocida como Washington Quarter, forma parte de una serie que comenzó en 1932 para honrar a George Washington. Estas monedas se produjeron principalmente en tres lugares: Philadelphia, Denver y San Francisco. Si miras tu moneda, puedes encontrar una pequeña letra debajo del ano, una P, una D o una S. Este pequeño detalle es más importante de lo que imaginas. Aquí viene algo interesante: la mayoría de las monedas de 1988 fueron hechas con una combinación de cobre y níquel, lo que las hace comunes. Pero, algunas presentan errores de fabricación o características especiales que las convierten en piezas muy buscadas por coleccionistas. Y atención a esto, porque el siguiente detalle puede aumentar el valor de tu moneda de forma increíble. Uno de los errores más conocidos en estas monedas es el llamado error de acuñación desalinida. Esto ocurre cuando el diseño no está perfectamente centrado. Puede parecer un defecto, pero en el mundo del coleccionismo, esos errores pueden valer mucho dinero. Algunas monedas con este tipo de error han sido vendidas por más de $100 o incluso $500, dependiendo de la gravedad del defecto. Pero eso no es todo. Hay otro detalle que muchos coleccionistas pasan por alto. Las monedas de 1988, especialmente las versiones proof, fueron hechas con mayor calidad para coleccionistas. Estas monedas tienen un acabado brillante tipo espejo y detalles más definidos. Si tienes una de estas en perfecto estado, podrías estar frente a una pieza mucho más valiosa de lo normal. Ahora, aquí viene una parte clave: el estado de la moneda. En el mundo del coleccionismo, la condición lo es todo. Una moneda que parece nueva, sin rayones ni desgaste, puede multiplicar su valor. Por ejemplo, una moneda de 1988 en condición común puede valer solo 25 centavos, pero si está en estado casi perfecto, conocida como mint state, puede valer entre $10 y $50, y en algunos casos especiales, incluso más. Pero espera, porque lo siguiente puede sorprender aún más. Existen monedas con errores dobles en el diseño, lo que se conoce como doble troquelado. Esto hace que algunas letras o números se vean duplicados. Es un error muy sutil, pero los coleccionistas lo buscan intensamente. Si encuentras este detalle en tu moneda, podrías estar frente a una pieza mucho más rara de lo que imaginas. Ahora probablemente te estás preguntando: ¿cómo puedo revisar mi moneda en casa? Es más fácil de lo que piensas. Primero, busca buena iluminación. Luego, usa una lupa o la cámara de tu teléfono para observar los detalles. Revisa la fecha, la marca de seco y busca cualquier irregularidad en el diseño. Observa si hay duplicaciones, desalineaciones o un brillo especial. Y aquí viene un consejo muy importante: nunca limpies tu moneda. Si, aunque parezca contradictorio, limpiar una moneda puede reducir su valor drásticamente.
Los coleccionistas prefieren monedas en su estado original, incluso si están sucias. Limpiarlas puede eliminar detalles importantes y hacer que pierdan su valor. Ahora, atención a esto, porque es uno de los errores más comunes. Muchas personas confunden monedas comunes con raras solo porque son antiguas. Pero la edad no siempre significa valor. Lo que realmente importa son los errores, la rareza y la condición. Así que no te emociones demasiado pero tampoco subestimes lo que tienes. Y aquí viene una de las partes más emocionantes. Algunas monedas de 1988 con características especiales han sido vendidas en subastas por cientos de dólares. No es común, pero tampoco es imposible. Todo depende de encontrar ese pequeño detalle que la mayoría de la gente ignora. Y justo cuando crees que ya lo sabes todo, llega el detalle final. El factor más importante que puede hacer que tu moneda de 1988 valga mucho dinero es la combinación de tres cosas, error plus estado plus rareza. Si tu moneda tiene al menos dos de estos factores, ya estás en una posición interesante. Pero si tiene los tres, podrías estar sosteniendo una verdadera joya. Así que la próxima vez que tengas una moneda de 25 centavos en la mano, no la gastes inmediatamente. Obsérvala. Revísala. Porque podrías estar dejando pasar una oportunidad increíble. En resumen, la moneda Washington Quarter de 1988 puede parecer común, pero ciertos detalles la convierten en algo extraordinario. Errors de acuñación, versions proof, excelente estado. Todo eso puede marcar la diferencia entre 25 centavos y cientos de dólares. Y recuerda, la mayoría de las personas nunca revisa sus monedas. Pero tú ya sabes qué buscar. Antes de guarda tus monedas, revísalas con calma y nunca subestimes lo que tienes en casa. Porque en el mundo del coleccionismo, los pequeños detalles crean grandes valores. YSITE interesa descubrir otras monedas que podrían valer aún más, no te pierdas el próximo video, donde revelaremos otra moneda que la gente sigue gastando sin saber que podría cambiar su vida. Y ahora que sabes esto, déjame hacer una última pregunta. ¿Vas a seguir gastando tus monedas sin revisarlas, o vas a empezar a buscar ese pequeño detalle que podría darte una gran sorpresa? Recuerda, la moneda de 25 centavos de 1988 puede parecer común, pero en el momento en que encuentres el error correcto, el estado perfecto o una versión especial, todo cambia. Y lo más increíble es que estas monedas siguen circulando hoy mismo. Así que antes de gastar cualquier quarter, tome unos segundos, obsérvalo bien, porque ese simple hábito podría marcar la diferencia entre perder dinero o encontrar un pequeño tesoro escondido. Guarda tus monedas, protégelas y nunca las limpies. Si crees que tienes una especial, busca la opinión de un experto, porque podrías estar más cerca de lo que imaginas. Si te gustó este video y quieres descubrir más monedas que podrían valer cientos o incluso miles de dólares, asegúrate de ver el siguiente, porque lo que viene podría sorprender aún más. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, el dinero está en los detalles. Moneybag.